Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kiyawan yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Exploit Hausa. Na'am, so yan uwa muna mai baku hakuri, za ku ga cewa kwana biyu mu kawo muku bidiyo ba kwata-kwata a cikin wannan channel. Ina tunanin tan azumi, so muna mai baku hakuri kwarai da gaske, okay? So na'am, so insha Allah a wannan bidiyon za mu ci gaba da wannan series din na wato ainihin picoctf, wanda wannan zai kasance episode na 10, okay? So a bidiyon mu na baya mun tsaya wato ainihin ina tunanin level password crack 4 kamar yadda kuke gani. Wannan shine muka yi a bidiyon mu na baya. So insha Allah a wannan bidiyon za mu ga mai next level ya kunsa, wanda shine password crack 5 kamar yadda kuke gani, okay? So zan danna akan password crack 5, kafin ya bude zan koma cikin terminal dina in kirkira wato ainihin directory ta hanyar amfani da command din mkdir, sannan zamu kira shi da password crack 5, okay? So zan ce cd into password crack 5, okay? So zan ce clear na ls, yanzu ba da wani abu a ciki, so nan zamu koma cikin browser namu. Na'am, so kamar yadda kuke gani muna da password crack 5 a nan wajen, inda har yau muna nan wato ainihin author din wannan challenge din shine LT Serial Jones, okay? So a cikin description din wannan wato ainihin level din ko ce wannan wato ainihin wannan level din ku dan gabarce ni, suka ce can you crack the password to get the flag, kamar yadda muka saba yi a baya. Sannan suka ce download the password checker here and you will need the encrypted flag and the hash in the same directory too. Here is a dictionary with all possible passwords based on password conventions we've seen so far, okay? So a wannan sun bamu wato ainihin abubuwa guda 4 ne, wanda a baya ina tunanin suna bamu abubuwa guda 3 ne. Suna bamu wato ainihin Python file din nan da kuma flag da kuma hash, okay? So in this case sun kara mana da wani abu wanda ake kira da dictionary, okay? So now so abin da zamu yi shine sun ce zamu iya cracking din wannan flag din. Ka yi downloading wannan password din a nan, wannan here din link ne, okay? Sannan suka ce you will need the encrypted flag. Sun ba mu wani flag wanda aka encrypting din shi, mai ma'ana aka sarrafa shi, aka boye wayansu abubuwa a cikin shi, and the hash. Sannan suka ba mu hash din, suka ce in the same directory too. Duka sai mun sa su a cikin directory kwaya daya. Sannan suka ce here is a dictionary, ga wani dictionary with all possible password, da wato ainihin password daban-daban wanda za mu iya gwadawa har mu samu na ainihin wanda zai bamu flag din kenan, based on the password convention we've seen so far. Bi ma'ana dangane ga password, abubuwan da suka shafi password din da muka samu a baya kenan, okay? So za mu yi copy wannan link din na here, za mu ce copy link, sannan za mu yi duplicate din shi. Kada ku manta muna yin wannan a baya, za mu ce Ctrl V, okay? Na'am, so ya riga da ya sauko in na ls ina da level 5.py. so wajen flag din nan shi ma zamu yi wato ainihin copy link, sannan zamu ce wget, sannan mu ce Ctrl V enter, sannan mu dauko na hash din nan shi ma copy link, okay? So bari na dan yi clear, sannan na ls yanzu muna da level 5.flag.txt.enc encoded flag din mu kenan, okay? So zamu ce wget again, mun riga da mun copy link din, zamu ce enter. So sannan na ƙarshe which is the dictionary ɗin da suka ce za mu ce copy link, za mu koma yanzu muka ls, za ku ga cewa muna da wato ainihin hash binary file ɗin nan, okay? So za mu ce clear, so za mu ce wget Ctrl V enter, okay? Now so muka ls yanzu muna da files kwaya 4 daban-daban. Muna dictionary.txt, level 5.flag.txt.enc, level 5.hash.bin da kuma level 5.py, okay? So now so kamar yadda kuka sani a baya, idan ka samu abubuwa irin wannan za ka yi wato ainihin running din Python file din ne. So za mu ce python 3 wato ainihin level 5.py. In muka danna enter, ya ce please enter the correct password for the flag. So yanzu za mu shigar da password ɗin da zai ba mu flag ɗin, so ba mu san password ɗin ba. So wato ainihin kamar yadda kuka gani a baya, mun yi amfani da wato ainihin for loop ne wajen iterating cikin abubuwa. So amma in this case ya kamata mu duba Python file ɗinmu me da me a cikin code ɗin, me za mu iya sarrafawa a cikin code ɗin wanda zai ba mu abubuwa. Sannan idan ba ku manta ba, sun haɗa mana da wani dictionary.txt inda suka ce wato ainihin anan ne password din mu yake. Yanzu a dubbin zan yi amfani da, bari na amfani da Ctrl Z. Idan nayi wato ainihin clear na ce cat dictionary.txt, za ku ga cewa wayansu password ne randomly da suke gani ga sunan da yawa na wato ainihin 44 sun kunsha
da harafi hudu zai je next line, ƙara harafi hudu ya je next line, haka okay. So abin da zan yi shine zan yi sublime, zan ce dot slash, sannan zan ce asterisk ya bude mun duka wayannan abubuwan a cikin wato ainihin sublime text editor. Mun yi wannan duka a baya, okay. So za mu duba wannan level 5.5 din, okay. Sannan yanzu password din mu yana cikin wannan dictionary.txt din kamar yadda kuke gani. So amma ta yaya za mu gane cewa wannan shine password din mu? So idan ba ku manta ba, a cikin channel mu ta Cyber Exploit Hausa mun nuna muku yadda ake wato ainihin amfani da Python wajen buɗe wani file, ko kuma wajen ka ƙirƙiri wani file, ko kuma ka karanta wani abu a cikin file, ko kuma ka sa wani abu a cikin file wanda ake kira da file object. Mun yi bidiyo sukutun guda game da file object. Idan ba kalla wannan bidiyon ba, za ka iya zuwa cikin ƙarƙashin channel ɗinmu domin ka duba wannan bidiyon, okay. So abin da za mu yi shine a cikin wannan function ɗin na ƙasa na level 5 password check, wanda shine function ɗin da zai bamu daman duba mana password ɗin daidai yake da encrypted binary hash ɗin can, okay. Idan daidai yake to ya muna prompting flag ɗin mu anan, wanda na muku bayani game da wannan function na a bidiyon mu na baya, okay. So abin da zan yi shine user input din nan kawai zan yi commenting, ba ma bukatan shi, okay. So za mu create din wato ainihin for loop ne. Kafin mu kirkira for loop, za mu wato ainihin buɗe wancan dictionary.txt din wannan file din using our Python code. Bi ma'ana mu kirkira wani function wanda zai buɗe mana dictionary.txt din nan, sannan mu kirkira for loop da zai ta gwada mana wannan password din 1 2 3 har zuwa ƙarshe. Password ne da yawa kamar yadda kuke gani, har sai ya gano mana wanne ne asalin wato ainihin password namu, okay. Na so zan ce misali f a matsayin file, wancan dictionary din muke so mu buɗe, mu ce f is equals to open, okay. So za mu ce f is equals to, za ku iya amfani da context manager, za ku iya cewa with open. So bari an nuna muku na wato ainihin open din, za mu ce f is equals to open. Me muke so mu buɗe? Muna so mu buɗe wato ainihin dictionary.txt, okay. Sannan zai kasance za mu karanta ne in the reading mode kenan, okay. So da na mu sa code dictionary.txt zai bude mana shi in reading mode. Bi ma'ana reading mode shine zai dinga karanta mana wannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya, layi bayan layi. So amma kada ku manta duk bayan harfa hudu ne yake zuwa next line, enter kenan, okay. So dole sai mu yi stripping din shi. So abin da zamu yi shine bayan wannan zamu ce for I in f, zamu ce for variable I, zamu yi iterating a cikin dictionary file din, okay. For I in f zamu sa column, for I in f zamu sa column, ba semicolon ba, column, okay. So duk wani abu da yake karkashin wannan variable din, duka wannan abubuwan da suke kasa zamu yi wato ainihin comment, zamu yi tabbing din, zamu sa su a karkashin for loop din mu, okay. Saboda su suna ba mu daman mu tantance ainihin password din mu ne, okay. Zamu ce for I in f, okay. Sannan mu ce pw, bi ma'ana password din mu is equals to wato ainihin I, okay. Yanzu a dubbin zamu yi printing I, za ku ga cewa a kowane layi zai dinga mana printing wannan, zai mana printing din wayannan password din dukansu a layi ɗaya ƙwaya ɗaya dogo, okay. Ba zai dinga mana wato ainihin enter din nan yana zuwa next line kamar haka ba, okay. So wannan shine wato ainihin abin da for loop din nan zai yi. So password is equals to I. So akwai wani method wanda string yake da amfani da shi, wanda ake kira da strip. So strip yana baka daman cire wani abu a cikin wato ainihin strings, okay. In kana da string of text, in kana so ka cire wani specific abu, zai iya kasancewa quote ne, zai iya kasancewa minus ne, zai iya kasancewa wato ainihin misali next line ne. So zaka iya stripping din shi. So zamu ce i.strip, okay. So muna so ya cire mana, ya muna stripping din wato ainihin duk wani new line, okay. Zamu ce \n /n. So ya muna stripping din next line, bi ma'ana new line kenan. So idan muka kamar yanzu muna da 017a, so sai muna da enter shine zai je next line, okay. So next line din muka cire yanzu a ciki, okay. Shine strip din nan yake sa mana, zai muna wato ainihin zai cire mana, zai cotton din shi a ciki, okay. So zamu ce wato ainihin user password hash is equals to this, okay. So wannan shine wato ainihin abin da zamu yi. So zan yi control S domin in yi saving, sannan zan koma cikin terminal, sannan zamu yi running din wato ainihin python 3, zamu ce level 5.5, muka danna enter, okay. So yana ce mana akwai error, inconsistencies of tabs. So kada ku manta mun taba samun irin matsala irin wannan. So abin da zaka yi shine bari mu je wajen view, akwai wajen da is it view, now find section edit, oh my god, view indentation,
okay, sannan mu ce indent using spacing, sannan mu ce control S domin mu saving. Wannan daga ni ne, okay, so an dan samu kuskure, maybe wani space din ya fi wani a cikin wayannan abubuwan da kuke gani, okay, so amma yanzu na riga da na saita shi, zan ce Python 3 level 5.5, okay, inconsistent use of tabs and spaces in indentation wajen user password, okay, so na'am, so yan uwa kamar yadda kuke gani kuskuren da na samu shine wajen tabs din nan, okay, na dan bada akwai error da na dan bari a nan a dazu, so amma yanzu za ku ga cewa ya canza, okay, so yanzu kai tsaye zan yi saving, na riga da na gyara shi, so ya kamata a ce bayan for loop zaka indenting ne, okay, so zaka indenting komai zai kasance yana karkashin for loop din nan, saboda loop din zai ta gwada wannan file din da muka bude na dictionary.txt, okay, so na yanzu idan muka yi wato ainihin Python 3 level 5.5 in muka danna enter, za ku ga yanzu yana ta mana testing the password is that password is incorrect, har sai da ya gano mana wato ainihin password din yace picoctf ga password ga flag din mu, okay, so za mu kafa wannan duk da dai ba mu gano ainihin wato ainihin password din da muka gano ba, so za mu yi submitting flag, za mu ce control V submit flag, okay, so here if n 100 point, so yanzu ina tunanin mun kai points 1100 kamar yadda kuke gani, sannan kuma idan muka koma baya za ku ga cewa ba mu gano wanne ne wani ainihin file bane ya bude mana wato ainihin kuma ce ya gano mana ainihin password din mu a cikin dictionary.txt din nan kamar yadda kuke gani, okay, so now yanzu za mu koma cikin Python file din nan, ya kamata a ce mi printing din wato ainihin pw din, ya kamata mu printing din shi, okay, so za mu ce print pw, print wato ainihin password, okay, so ban yi saving ba, control S to save, zan koma terminal, sannan zan sake running din shi in ce Python 3 level 3.5, okay, level 5.5 kai. Now so password din nan shine mai EEE 0, okay, EEE guda 3 sannan 0 shine wato ainihin password din da ya bamu flag din kamar yadda kuke gani, okay, so wannan kenan. Now so yan uwa wannan shine hanyar da ake bi domin wato ainihin a gano wannan level din, ko in ce domin a samu flag din wannan level din. So kafin mu kai ga wato ainihin rufe bidiyon, za mu yi wato ainihin saving din flag din, okay, so za mu ce echo, za mu control V din flag din, sannan za mu yi redirecting din shi zuwa wato ainihin file mai suna flag.txt, okay, sannan za mu yi save. In muka yi ls yanzu muna da flag.txt, in muka yi katin din wato ainihin flag.txt ya ba mu wannan flag din mai suna hash slicing ne ko slinging, ga dai shi nan kuna gani, okay, so wannan kenan. Na so in insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan wannan karan shine zuwan ka farko zuwa channel din mai albarka, muna roƙonka da kai taba mana subscribe button, sannan ka taba mana alaman ƙararrawa. Idan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonku da ku yi like din wannan bidiyon, sannan ku yi share din shi zuwa ga ƴan uwanku, abokananku domin su masu amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section din wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu ci gaba da ga wato ainihin runme.py. Na'am, so da wannan za mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.